Friends, welcome to A.S. American Spoken English Center, A.S. American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S, International English Level Testing System. The skills and strategies for speaking, how to speak. So the page number is 83 to 84, page number 83 to 84. Grammatical range and accuracy, dear friends. To check your English and give you a mark, they check your, number one, word power. What are the words you are using? Your vocabulary power. Second is grammatical range and accuracy, how grammatically you speak. Third is your fluency and pronunciation, how fluently you speak. How pronunciation, how do you pronounce? Syllable oriented, stressing and shifting. Then they check your, how coherently you arrange your arguments or speaking. So these are the things which they check and give you the marks. Now coming here, already we have seen the word. Now we have come here to the grammatical range and accuracy. When you are speaking, your grammar, they will check your grammar, how grammatically you are correct. How you are forming the sentence grammatically. See here, the range of grammatical structures. Possible grammatical structures. Structures means what? In what way you form the sentence, in what way the words are arranged when you are speaking, will increase as your language competence develops. So your grammatical structure develops as your competence of speaking develops. See here, the number of errors or level of accuracy should decrease at the same time. So the possible structures would include, what are the possible structures? Building is a structure, isn't it? How structurally you arrange the building. You are an interior decorator. How do you arrange the interior decorations? The possible grammatical structure when you are speaking. Possible structures would include, when you are speaking, the grammatical structures. What are they? See here, grammar choices and structures. Structure, active and passive. What do you mean by active and passive, sir? What do you mean by active and passive? The verb is active. Active means what? Actively, you are actively doing something. What do you mean by passive? Quiet. He's an active guy, he's a passive guy. Like that. The verb is active, the verb is passive. See, active voice sentence. I taught. What is the passive for that? I taught. I was taught. I taught, I was taught. The difference is there. I select, I was selected. He beats, he was beaten. Active and passive voice sentences, structures. Number one. The second is conditional. What do you mean by conditional, sir? So first you are going for active and passive. Second you are going for conditional. Third you are going for comparative and superlative. See, this boy and this boy. Comparison. He is taller than that boy. So this is comparative. Superlative. Out of everybody, you are the tallest. So it is called superlative. So superlative. Cause and effect. What do you mean by cause and effect? Because of something, something happens, right? If I eat too much, I'll become fat. If I do exercise, I'll be healthy, right? Cause and effect. If I get a job, I will, what is that? I'll buy a car. So the cause is, what is the cause? Having the car, right? Having a salary or job. So here, conditional. This is conditional. For conditional, what do you have to use? If. For conditional, you have to use if. If I study, I will pass, right? So condition is always if. Zero. First. Second. If it rains, I can't help it. If it rains, I can't help it. So condition. If it rains, then I will come with you. Then I will stay in the home. Next, one other condition. If it rained, then I would. This is one other condition. Three conditions are used using if.
Then coming here, see comparative and superlative, it is adjective. Peter is taller than. Peter is taller than Tom. So who's taller? Peter is taller, right? So it is comparative, comparing two persons, Peter and Tom. This car is more expensive than that car. This is also comparative. You are not using ER because the adjective is a big adjective. Tall is a small adjective, so you are using ER. Expensive is a big adjective, so you are using more expensive. It is also comparative. See, the more it rains, the more glossy the leaves become. Glossy means what? Shiny, glossy. The more it rains, have you seen during the rainy times, after the rain, you find the leaves are very fresh, glossy, colorful, attractive. Glossy, the leaves become. The more it rains, the more glossy the leaves become. The more attractive the leaves become. Now coming here, run faster. See, comparative. Try harder. Run faster. Try harder. It is comparative. Adjective. ER. Run as fast as possible. See, he ran the fastest. He ran the fastest means what? He is the fastest person. Superlative degree. He is the best. He is the best. Good. Comparative is better. Superlative is best. He is the best. So it's the superlative degree. Smoking can cause lung cancer. So this is the cause and effect. What is the effect and what is the cause? Lung cancer is the effect. What is the cause? Smoking is the cause. Smoking causes lung cancer. What is the cause? Smoking is the cause. What is the effect? Lung cancer. Overindulging is the reason for weight gain. Weight gain means what? You're becoming fat. Why? Overindulging in eating. So what is the cause and what is the effect? No. What is the effect? Weight gain is the effect. What is the cause? Overindulging in eating. Right? Next, because of the noise, I couldn't fall asleep. Because of the noise, I couldn't fall asleep. Because of the noise, I couldn't fall asleep. What is the cause and effect, sir? What is the effect? I cannot sleep. What is the cause? Heavy noise. So, cause and effect. So, active, passive, conditional, comparative and superlative, cause and effect, you should be able to form the structures. Then you're speaking, the quality of speaking, the way you present, the way you structure would be good. See, reporting. What do you mean by reporting? You're saying in indirect. My principal told me that. My father said that. My headmaster said that. My friend told me that. So all this reporting, he said that. I thought that. It was stated that. The report found that. He said that he would come tomorrow. Right? So reporting speech, that you have to be good at, direct, indirect. So not only active, passive, not only conditions, not only superlative, comparative, and not only this is a cause and effect, you have to also be good at direct and indirect. It is the speeches, reporting speeches for your quality speaking. Now coming here, grammar choices, word level checklist. See here, grammatical, lexical features, agreement, very important. See, was when you're speaking English, when they check your grammatical power, accuracy, range of grammar. First they check into your subject and verb. Number one, what do you speak as subject? What the subject does is the verb, isn't the action. So subject verb agreement. Direct object. Direct object comes after the verb. Indirect object. After a preposition, indirect object comes. What are the prepositions? To, in, on, at. Number, singular, plural. Singular, plural. Boy is a singular, plural is men, man, min. Gender is a male or a female. That you have to be good at. Next,
tense. You should be good at present tense, past tense, future, articles, where to use a, and the. Where do you use the definite article? Where do you don't use the any article? What is the word order? So, grammar choices. See, for example, subject and verb. The partner of I is always, when you use the auxiliary verb, partner of I is always am for present tense. For he, or name of the person, third person singular, it is always is. Ravi is, Tom is. In present tense, you, what is the combination? Subject verb, auxiliary verb, it should always go in for are. He pays, he does, he has, he eats. You do, you eat. You have, not has, you have, not has. Now coming here, direct object after verb. See, I tell you. You tell me. So immediately after the verb, an object comes. Right? Now here, indirect object after preposition, indirect object comes. Give it to him. So which is the direct object and which is the indirect object, sir? It is the direct object. It is the direct object. What is indirect object? To him is the indirect object. Ayo. Buy it for them. What is the verb here? Buy is the verb. It is the direct object. For them becomes indirect object. So indirect object always comes after preposition. What is the preposition? To is a preposition, for is a preposition, right? After preposition, object comes. Object means what? The pronouns. Then it becomes indirect object. Next to the verb, whatever it comes, it is direct object. Are you clear about it? Are you quite okay about it? Then number, singular, plural. See here, one child is. One child is. Two children. Children is a plural word, isn't it? So you are using are. One child is. Two children are. I was. You were. Now coming here to the gender. Lion. Male. Female lion. It is lioness. King. The female. Queen. He. The female is she. His. Female is her. Right, sir. Now coming here. Tense, present tense. Whenever you say every night, I go out. Every night I go out daily. Yesterday, today, tomorrow, last year, next year. Every day I go out. You use the present tense. You don't use the past tense. When you use past tense, last night, when you want to mention yesterday, then I went out. Last night I went out. Future, tomorrow night I will go out late. Tomorrow night I will go out late. Next, indefinite. What do you mean by definite and indefinite? Articles a and an. Indefinite article. The definite article. So where do you use? A man. A is a indefinite article. A man came into the room. The room. So indefinite article A is there, definite article the is there. He ate an apple. So an is a definite article or indefinite article? It is indefinite article, an apple. Why do you use an apple? Because A is a vowel. A is a vowel. Then coming here, the man sat down. The man sat down. So that the is a definite article. And coming here, apples are delicious in autumn. No articles. Apples are delicious in autumn. No articles. Because apples generally you are using, you don't say the apples or a apple. All the apples, isn't it? So you are not using any article. Every apple. All the apples. So you don't use articles. I gave a book to him. I gave a book to him. You have to write. See, word order. After subject I, subject is I, verb is gave. What is the A book? A book is direct object. What did I give? What? You ask a
question what? Then you get an answer book. To whom? Whom did I give the book? To him. So to him becomes indirect object. So after subject, verb should come. After verb, direct object should come. After direct object, to him, indirect object should come. Subject, verb, direct object, indirect object. So 1, 2, 3, 4. This should be the order. You should not say, I gave to him a book. It is wrong. It is a wrong. Indirect object should not come here. Indirect object should not come here. Indirect object should come after direct object. You got it, sir? So, my dear friends, whenever you are speaking, it is the grammar. They check your grammar. Grammar, you should be good at active, passive. You should be using conditional sentences. Comparatives and superlative, you should be good at. You should be good at saying the cause and effect. What causes and what are the effects which you have seen. And you have to be good at subject and verb, agreements, then direct object, that is after verb, indirect object after preposition, numbers, the singular and plural, the genders, male and female genders, the present tense, the past tense, the future, indefinite, definite, zero and word order. Are you quite clear about it? Okay, in short, I request one of our students who is going to write an I.E.L.T.S examination. This is for I.E.L.T.S speaking test. So I request her to, in short, she can brief what she is able to understand. Yes, I request please introduce yourself, and next month I believe you are writing your examination. Tell in short and start. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்கள் புக் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்பீக்கிங் பேசுவது பேஜ் நம்பர் 83 to 84, 83, 84 கிராமட்டிக்கல் ரேஞ்ச் அண்ட் அக்யூரசி. நீங்கள் பேசும் பொழுது என்னென்ன சோதிப்பார்கள்? உங்களுடைய இலக்கணம் நன்றாக இருக்கிறதா? வார்த்தை பவர் எப்படி இருக்கிறது? சரளமாக பேசுகிறீர்களா? கோர்வையாக ஒவ்வொன்றையும் பேசுகிறீர்களா? இதற்கு தகுந்தபடி உங்களுக்கு மார்க் 1 to 9 மார்க் கொடுக்கிறார்கள். இப்பொழுது கிராமட்டிக்கல் ரேஞ்ச், நீங்கள் பேசும் பொழுது இலக்கண ரீதியாக பேசுகிறீர்களா? இலக்கண ரீதியாக அந்த வாக்கியங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? The range of possible grammatical structures will increase as your language competence develops. நீங்கள் உங்களுடைய ஆங்கில திறமை, பேசக்கூடிய திறமை நன்றாக இருக்க இருக்க இலக்கணமும் நன்றாக மிளிர்கிறது. The number of errors, level of accuracy should decrease at the same time. நீங்கள் பேச பேச இலக்கண குறைகள், பிழைகள் குறைந்து கொண்டே வர வேண்டும். Possible structures would include. அப்ப இலக்கண ரீதியாக எப்படி அமைத்து பேச முடியும்? இலக்கணம் மிக மிக முக்கியம் அல்ல? ஆகையால் கிராமட்டிக்கல் சாய்ஸஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்ட்ரக்சர் என்றால் என்ன? அமைப்புகள். உதாரணம் பாருங்கள், ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. திருக்குறள், திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். செய்வினை திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. செயற்பாட்டு வினை சிறு வயதிலிருந்து படித்திருப்போம். ஆக்டிவ், பேசிவ். ஆக்டிவ் செய்வினை, ஐ டாட் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஐ வாஸ் டாட் நான் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டேன். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை, ஆக்டிவ், பேசிவ். கண்டிஷனல் நிபந்தனை வாக்கியம். நிபந்தனை வாக்கியத்திற்கு இஃப் போட வேண்டும். இஃப்னா இருந்தால், அப்படி என்றால். இஃப் இட் ரெயின்ஸ், இட் ரெயின்ஸ். அது மழை பெஞ்சா மேலே மழை பெய்யும், என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஐ கேனாட் ஹெல்ப் இட். ஸோ 0. ஃபர்ஸ்ட் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் தென் ஐ வில். மழை பெஞ்சா அப்புறம் நான் வர்றேன், இது ஒரு நிபந்தனை. 3வது இஃப் இட் ரெயின் தென் ஐ வில். அப்படி மழை பெய்திருந்தால் நான் அப்படி செய்திருப்பேன், இது 3வது நிபந்தனை. கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ். அநேகமாக நாம் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். கம்பேரிட்டிவ், ஒப்பிடுகிறோம். சென்னையா பெங்களூரா, சென்னையா இவனா அவனா, இவனை விட அவன் உயரம், இந்த படத்தை விட அந்த படம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ கம்பேரிட்டிவ். சூப்பர்லேட்டிவ்னா இருக்கிறதே சூப்பர். ஸோ பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம். பீட்டர் இஸ் டாலர் தேன் ராமா. பீட்டர் வந்து ராமாவை விட உயரமாக இருக்கிறான். டாலர் யாருன்னு போட்டு விடுகிறீர்கள். This car is more expensive than. இந்த கார் அந்த காரை விட அதிக விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. ஏன் இங்கே எக்ஸ்பென்சிவ் என்று போடுவதில்லை? ஏனென்றால் இந்த பெயர் ஒரு சொல் எக்ஸ்பென்சிவ், விலை அதிகமான என்பது பெரிய பெயர் ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது. டாலர், டால் சிறிய பெயர் ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது. ஆகையால் ER சேர்த்திக் கொள்கிறாய், இங்கே மோர் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். The more it rains, the more glossy the leaves become. அதிக மழை பெய்ய பெய்ய இலை, செடி, கொடிகள் மரத்திலே மின்னுகிறது. க்ளோசினா மின்னுகிறது. அப்ப அதிக மழை பெய்ய பெய்ய
அது ஒப்பிட்டு பார்த்தல். அடுத்து ரன் ஃபாஸ்டர் ட்ரை ஹார்டர், வேகமாக ஓடு, அதிகமாக முயற்சி செய். ஹார்டர் ஃபாஸ்டர் இதுவும் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த பெயர் ஒரு சொல். ரன் as fast as possible, he ran the fastest, he is the best. அவன் வேகமாக இருப்பதிலேயே அதிவேகமாக ஓடினான், அவன்தான் இருப்பதிலேயே சிறந்தவன். ஸோ இது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, ஃபாஸ்டஸ்ட், பெஸ்ட். அடுத்ததாக ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ் கேன் காஸ் லங் கேன்சர். இது பாருங்க காஸ் எஃபெக்ட். நம்ம எப்பொழுது பேசும் பொழுதும் எப்போ பேசினாலும் ஏதோ ஒரு காரணம், அதனால் விளைவு. நான் நன்றாக படித்தேன், ஆகையால் ஒரு சர்வதேச நிறுவனத்திலே வேலை கிடைத்தது. காசுனா காரணம், எஃபெக்ட்னா அதனுடைய பாதிப்பு. காசு என்ன? நன்றாக படித்தேன். எஃபெக்ட் என்ன? ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ் கேன் காஸ் லங் கேன்சர். சிகரெட் புகைப்பதனால் நெஞ்சிலே புற்றுநோய் வரும். புற்றுநோய் விளைவு, காரணம் ஸ்மோக்கிங். காஸ் காரணம் ஸ்மோக்கிங். ஓவர் இன்டெலிஜிங் இஸ் த ரீசன் ஃபார் வெயிட் கெயின். அதிகமாக சாப்பிடுவது, இன்டெலிஜிங்னா ஈடுபாட்டு கொண்டு செய்வது உடல் எடையை கூட்டும். அப்போ உடல் எடையை கூட்டுவது விளைவு, எஃபெக்ட். ஓவர் இன்டெலிஜிங் அதிக ஈடுபாட்டுடன் இருப்பது காரணம், காஸ். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த நாய்ஸ் ஐ குடன்ட் ஃபால் அஸ்லீப். அதிக சத்தம் ஏற்படுகிற காரணத்தினாலே என்னால் தூங்க முடியவில்லை என்பது விளைவு. என்ன காரணம்? அதிக சத்தம். ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்து விட்டீர்கள். ஸோ இலக்கண ரீதியாக அடுத்ததாக ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லுவோம். பேச்சு ஆங்கிலத்திலே டைரக்ட் இன்டைரக்ட் அது இல்லாவிட்டால் ஆங்கிலமே கிடையாது. அதில் யூ ஹேவ் டு பி ஸ்பெஷலிஸ்ட். எங்கள் மாமா சொன்னார், அப்பா சொன்னார், தாத்தா சொன்னார், பிரதம மந்திரி சொன்னார், என்னுடைய மேலாளர் சொன்னார். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச், he said that, I thought that, I was stated that, the report found that, he said that, அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. I thought that, நான் நினைத்தேன் அதாகப்பட்டது. It was stated that, இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அதாகப்பட்டது. The report found that, ஆராய்ச்சி அந்த விசாரணை முடிவு சொல்லுகிறது அதாவது that, இப்படியாக உங்களுடைய கிராமட்டிக்கல் இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணிக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக கிராமர் சாய்ஸஸ், வேர்ட் லெவல் செக்லிஸ்ட். இலக்கணத்திலே தேர்வுகள், சாய்ஸஸ், கிராமட்டிக்கல் லெக்சிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, இலக்கண ரீதியாக பேசும் பொழுது சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எதை பற்றி பேசுகிறார், யார் பேசுகிறார்கள்? ஒரு சினிமாவில் சப்ஜெக்ட் என்றால் சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன? அந்த சப்ஜெக்ட் கூட வெர்பு. வெர்பு என்றால் என்ன? ஆக்ஷன். அந்த சப்ஜெக்ட் வெர்பும் ஒரு காம்பினேஷன். ஐ கூட எப்போ ஆம் தான் சேரும் நிகழ்காலத்தில். ஐ கூட ஆர் சேராது. ஹீ கூட இசு தான் சேரும், ஈ கூட ஆறு சேராது. ஹீ சப்ஜெக்ட், இசு வெர்பு. யூ கூட ஆறு தான் சேரும், யூ கூட வாஸ் சேராது, இசு சேராது. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? ஆஃப்டர் வெர்ப், வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது, அதெல்லாம் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஐ டெல் யூ, யூ டெல் மீ, இது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். அடுத்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், கிவ் இட் டு ஹிம், அதை அவனிடம் கொடு. யாரிடம்? அவனிடம். அவனிடம் என்பது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். எதை? அதை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். பை இட் ஃபார் தேம், யாருக்காக, யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இந்த இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய டூக்கு பின்னாடியும் ஃபாருக்கு பின்னாடியும் வரும். அடுத்ததாக நம்பர், ஒருமைப்பன்மை. ஒன் சைல்ட் இஸ், ஒரு குழந்தை என்றால் இசு போட வேண்டும். ரெண்டு குழந்தைகள், டூ சில்ட்ரன் என்று போட வேண்டும். சில்ட்ரன்னா குழந்தைகள், ஆர் போட வேண்டும். ஐ வாஸ், யூ வேர். அடுத்தது ஜெண்டர், ஆண்பால் பெண்பால். லைன் என்பது ஆண்பால், லைனஸ் பெண் சிங்கம் பெண்பால், கிங் ஆண்பால், குவீன் பெண்பால், ஹி ஆண்பால், ஷீ பெண்பால், இஸ் ஆண்பால், ஹர் பெண்பால். டென்ஸ். அடுத்தது காலங்கள், நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா. இறந்த காலத்திலே ஒன்று, நிகழ்காலத்திலே ஒன்று, எதிர்காலத்திலே ஒன்று. மூன்று காலங்களிலும் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து ஒரே மாதிரி செய்கிற பொழுது நீ நிகழ்காலத்தை தான் பயன்படுத்துகிறாய். எவ்ரி நைட் ஐ கோ அவுட், எவ்ரி நைட் ஐ வென்ட் அவுட் என்று சொல்லக்கூடாது. கோ அவுட், நிகழ்காலத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். பாஸ்ட் டென்ஸ். லாஸ்ட் நைட் ஐ வென்ட் அவுட், போன இரவு நான் வெளியே சென்றேன். போன இரவு இறந்த காலமாக வருகிற காரணத்தினாலே வென்ட்டை போட வேண்டும். இது வினையொரு சொல். ஃபியூச்சர், டுமாரோ நைட் ஐ வில் கோ அவுட் லேட், நாளைக்கு என்று வருகிற பொழுது ஐ வில் போட வேண்டும். அடுத்ததாக ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? சுட்டெழுத்துக்கள். இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல் என்றால் என்ன? இன்டெஃபினிட் ஆர்டிகல், டெஃபினிட் ஆர்டிகல். உறுதியான சுட்டெழுத்து, உறுதியற்ற சுட்டெழுத்து. இன்டெஃபினிட், உறுதியற்ற சுட்டெழுத்து. ஏ மேன் கேம் இன்டு தி ரூம், ஒரு மனிதன் அறைக்கு வந்தான். ஒரு மனிதன், உறுதியற்ற. ஏ இன்டெஃபினிட்.
he ate an apple. அவன் ஒரு ஆப்பிளை சாப்பிட்டான். அது உறுதியற்ற. இங்க பாருங்க, உறுதி. The man sat down. அந்த மனிதன் உட்கார்ந்தான். ஸோ அந்த என்பது உறுதியான சுட்டெழுத்து. அதை எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? ஆப்பிள்ஸ் ஆர் டெலிஷியஸ் இன் ஆட்டம். ஆப்பிள்கள் இலையுதிர் காலத்திலே இனிமையாக இருக்கிறது சாப்பிடுவதற்கு. பொதுவாக ஆப்பிள்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே சுட்டெழுத்துக்களை பயன்படுத்துவதில்லை. ஏன் போடுவதில்லை, த போடுவதில்லை. ஐ கேவ் ஏ புக் டு ஹிம். நான் ஒரு புக்கை அவனுக்கு கொடுத்தேன். இதுதான் சரியான முறை. ஐ கேவ் டு ஹிம் ஏ புக் என்று சொல்லக்கூடாது. டு ஹிம் முன்னாடி வரக்கூடாது. டு ஹிம் பின்னாடி வர வேண்டும். ஐ கேவ் என்ன கொடுத்தேன்? புஸ்தகம். உடனடியாக கேவுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். யாருக்கு? டு ஹிம் அவனுக்கு. என்ன என்பது வினைச்சொல்லுக்கு பக்கத்தில் வர வேண்டும். யாருக்கு என்பது இந்த பொருளுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். hope you are able to understand. புரிந்தது தெரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். thank you very much. வெஜிடேரியன். நான் அசைவம் சாப்பிடுவதில்லையா? ஒன்றை செய்கிறேனா செய்வதில்லையா என்று கேட்கும் பொழுது 4, 9 முதல் வரிசை, 4, 9 இரண்டாவது வரிசையையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். சரி, இறந்த காலத்துல ஒன்று செய்தேனா என்று சொல்லும் பொழுது 3, 9 முதல் வரிசை 3 +